How can you not know about this? Ridiculous. गाली गलौज वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पर, समझे? आप बहुत controversial questions पूछते हैं. जस्टिन तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार. अरे नहीं बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो. मेरी शादी की खबर आ रही है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं मीडिया के सामने कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करती हूँ. नहीं डिलीट गया है वो. इंस्टाग्राम में ऐसे कुछ इशू आ गया है. अगर मेरे इंस्टाग्राम में जाओगे तो आप देखोगे आप बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछते हैं. Only women are doing this these days, my God! I'm so happy that some men are asking me questions. I can't imagine a woman is asking me these questions. You always do this. You don't like other women? No, I haven't deleted any of the Instagram posts. If you go back to my Instagram, you'll see they're all there. There was a glitch in my Instagram. Even my Instagram followers have increased in the last 2 days. If you go back and see, they're all there. So please don't create a controversy when there is none. I expect a woman to support other women, not try to create situations. So please don't that. You have to support other women so we can go forward in life. Kangna and Raj, Justin here from PTI towards your left here. Yes, Hi. जस्टिन तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार. अरे नहीं बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो. ऐसा है. हाँ सच लिखता हो यार. कितनी ज्यादा गंदी बातें लिख रहे हो. इतना गंदा सोचते कैसे हो? Kangna, I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Since you mentioned. No, Kangna, I really mean to ask. It's not fair for you to sit on that You podium. are bashing my film Manikarnika. Have I done a mistake by making a film on you are calling me a jingoistic woman who's Kangna, making a film on nationalism. Is it Kangna, my mistake to make a film on if I may, with your permission, I did not even tweet anything about Manikarnika. So I will send you. And I respect. Yeah, of course. And I You don't have know. This been- is not the right way, Kangna. You cannot intimidate a journalist because you are at the power position here. Can we Sorry. have the- No. And I didn't mean to intimidate anyone. I am just being very candid. That's how everyone is talking to each other here. Like that. That's why I'm being candid. And Justin, you came to my van and we had lunch together and I offered you, we've had an interview together. And after that, of course, there are things that been happening and you yourself. So don't say that I am taking, you have spent at least 3 hours in my van. Okay, right? So you are a friend. Kangna? In that context, I'm saying that after you came out of my van, things have changed drastically. So in that Kangna? context, I know you personally. So don't Kangna? try and tell me that Kangna, I am if I- intimidating you from here. When Kangna, you if I have may add, no. personally, you Kangna, this message is me not personally. Fair. Kangna, do you realize this is not fair? You This- message me personally. You I come to my never van. did. I never. So I am. Kangna. Don't try and tell me that I am being a Kangna, star right now. no, I'm not no, being a sorry, star. I'm talking sorry. to like a friend. Sorry. Oh no. I think we need to clear this, Kangna. I think we need to clear this. I never guys. spoke to you for 3 hours on your van. I did interview. You did. Kangna, let me speak. Did I interrupt when you were speaking this? This is not done. But since you started, let me confirm. I interviewed you for Manikarnika, which was done by the PR. Parag Desai, I think, was handling the film. I interviewed you for half an hour. We did not have lunch. I never messaged you ever. I did my job. Let's come to the You please. messaged me. Kangna, I did not. Let's not. Kangna, if you can share the screenshot of my message, please. Sure. Of course I will, but I'm not Wonderful. here in some. That'll be wonderful. Because interrogation. Kangna, because no, I'm saying because you're accusing. So We'll take this Justin, offline if you I'm have sorry. if Sorry. you have the prejudice of whatever I say, and Kangna, you're this going is to not- make twist it, so I cannot talk to you. That's all I'm trying to say here. Kangna, Whatever I'm trying I to may it's say, all you a will lie. twist it. I never Let's texted. take Oh. this offline. We're not ignoring you. Let's take it offline together. No, but see, Genuinely, see we'll do the it tomorrow. problem is an actor can't accuse me of No, something. not I've been at here all. for We'll good take many it years. offline. I've interviewed several people. But at the same time, I know how you're harming my brand. So I'm I'm very not comfortable inconsequential, answering to you. Kangna. No, I am very inconsequential We'll with take it 600 offline. followers on Twitter. I have nothing to. I cannot harm anyone. But I cannot What answer your question. That is all what I was coming to. But you Kangna- just flared up Kangna, and you Kangna, made it about Kangna. star and journalist. Kangna, I was just asking. You could have refused to answer. You said, "Tumhari soch gandi hai. Where does it come from?" Let's take it Am I wrong? You said it right Let's here, take and it we have the offline. proof here. Please तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ? सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ? चाइना का प्रेसिडेंट? Don't ask if you don't know, bro. बॉस आप लोगों को जाना है, आप लोग जा रहे हो ना, आप लोगों को जाना है तो आप चले जाओ। जो नीचे रह रहे हैं वो रह रहे हैं, जिनको जाना है वो चले जाओ। What is the big deal? फोटोग्राफर्स को मिस किया कि नहीं किया?
है ना, सिर्फ 4 ही है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे घुटनों पे लेके आए वो। सलमान, दे माइट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो डू यू फील कि आप आज कुछ उनके बारे भैया में देखो, मैंने तो उनको नहीं बोला, देखो मैंने तो उनको नहीं बोला ना। हम भी चाहते हैं कि One वो second. लोग भी चाह रहे हैं। Yeah, but I have not stopped them. They have said that they've banned me and they've never take a picture of mine. I am fine with that if they're fine with it. But it's a good stand they've taken, yeah. It's a very lovely stand that they've taken. What is wrong with that stand? I don't understand that. अगर किसी ने एक स्टैंड लिया हो कि हम सलमान की तस्वीर नहीं खींचेंगे, तो उसमें नुकसान सिर्फ सलमान का ही होगा, बिकॉज दे गॉट द होल इंडस्ट्री स्टार्स टू शूट, सो दे शूटिंग जस्ट अबाउट एवरीबडी. बट देन इफ दे गोइंग टू कम टू टेक पिक्चर्स ऑफ माइन, देन दे हैव टू डू इट क्वाइटली, आराम से, रिस्पेक्टफुली. इट कैन नॉट बिकम लाइक मच्छी मार्केट. थोड़ा सा बैठो, करता हूं तुमसे वादा. क्या भाई, ये हमेशा तेरा होता है, बाकी किसी का नहीं होता, हमेशा तेरा होता है. हाँ, तो तुम लोग कितने लोग हो, तुम लोग आराम से लोगे तो मिलेगा ना फोटो. रिक्वेस्ट तेरा कभी भी रिक्वेस्ट नहीं आता बेटा, तेरा कभी नहीं आता रिक्वेस्ट, तेरा हमेशा से ही है, और किसी का नहीं होता है, तेरा ही होता है. तुम लोगों को इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. सिर्फ यहाँ पे थोड़ी जगह दे दो प्लीज. तू तो मैं बोलता हूँ ना भाई, देख भाई तेरे को बहुत सुन, मैं तेरे को एक सिंपल आइडिया देता हूँ. मैं तेरे को सिंपल आइडिया देता हूँ. तेरे को बहुत परेशानी होती ना, तो मेरे को तो बैंड ही कर देना चाहिए. नहीं फिर सॉरी फॉर दैट. you guys Apologies. take care of this dude. अगर ये चलता रहा तो शो आगे कैसे बढ़ेगा. मेरी दरख्वास्त है कि सबको फोटो आपका मौका मिलेगा, ये हमारा वादा है. ले ले भाई, चल ले 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 ले. क्या पूछने वाले तुम? मैं जानना चाहती. नॉलेज क्यों नहीं है? कितने साल के हो तुम? कितने साल के हो तुम? 24. गर्लफ्रेंड है? नहीं है. इसी रीजन से नहीं है. मम्मी है ना? बहन है? तुमसे तो मैं बात करने नहीं वाली हूँ अब. हाउ कैन यू नॉट नो अबाउट दिस? रिडिक्युलस, टेरेबल. कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जब प्रॉब्लम होती है ना, तो पीरियड्स नहीं होते. मैं ये बताना चाहती हूँ आपको. फिर उसके बाद जब तो हम ऐसे लोग हैं, जरा इन पे कैमरा पैन कीजिए. ऐसे लोगों को मारने के लिए मैं यहाँ आई हूँ आज. तो मतलब आखिरी एक सवाल, काफी हेल्दी भी हो गई हैं आप, तो ये दावत इश्क का कमाल है हमें. क्या हो गई हूँ मैं? थैंक यू सो मच. हेल्दी हो गई है. थैंक यू. यू नीड टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग गर्ल्स. आप ऑलरेडी अपने वेट को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म फेस कर चुके हो, या हाँ, यस यस, हेलो. फेस कर चुके हैं. ऐसे में आपको लगता है इट्स अ गुड आइडिया टू अटेंड दिस ट्रिप एज एन एक्ट्रेस? एज यू कैन सी कि लोगों ने हंस दिया है आपके सवाल पे ही, तो मुझे आंसर देने का ज़रूरत नहीं है. I think it's ridiculous. I'm sorry, but this question is ridiculous for me because I've done a film called Dawat-e-Ishq, and for me, I think it's ridiculous to say that a food trip won't be correct for this film. I'm sorry, but that question I didn't like much. Having said that, अगर मैं खाना खा रही हूँ, that doesn't mean I'm not going to the gym after that or doing something about that. So I think it's very disrespectful of you to ask this question. I think it's the best marketing plan we have for this film, and I'm definitely going on that trip. Mr. Rovi, John, my question to you, director साहब, yeah, my question to you is, अभी हाल ही में पुलवामा जो इंसिडेंट हुआ है, आप अपनी फिल्म के जरिए
पब्लिक को कैसे टेम्प्ट करेंगे या किस आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी फिल्म के जरिए? जी पब्लिक को अटेम्प्ट तो बिल्कुल नहीं कुछ करेंगे. द फिल्म इज़ अबाउट बीइंग प्राउड एज एन इंडियन, फीलिंग प्राउड. हमारा अटेम्प्ट यही है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट पुलवामा में जो हुआ, बट सिंपल हमारा मैसेज है फिल्म में कि जो गर्व होता है हिंदुस्तानी होने में, हम वो दिखा रहे हैं. John, you're playing. Sorry, whose question was tempt? Tempt किसने कहा? No, you have to be very careful with the way you ask questions. You have a responsibility. No. I don't agree with the way you've asked this question. So, yeah. So you have to apologize to everyone. Abhishek, we have all seen you in movies like Guru, Bluffmaster, and those were loved by the audiences as well as the critics, and you were the lead in all those movies. So I just want to ask you कि हम आपको as a lead कोई upcoming आपकी movies में देखने मिलेंगे वापस आप हमें? I hope so. If you have a nice script, I'll be more than happy to read it. Yeah. I didn't understand your question. Because no, I'm just asking you, would we see you as a lead in any upcoming movies of yours? I'd love that. Yeah. As a lead, like a solo actor. As the only person in the film. Yeah, as the male lead. Yeah. As the only person in the film, it'll be a very boring film. I'm saying male lead. It'll be a selfie film. Huh? Just take my camera. 3 घंटे तक ऐसे घूमने का. हाँ. Abhishek, I'm saying as a male lead. As a main lead. Male. Yeah. So I act like a female right now, or what? I mean, I'm not understanding your question. Sir, like in Guru and Bluffmaster, you were the lead actor. In Bluffmaster, I had a wonderful co-actor called Ritesh Deshmukh and Paman Irani. In Guru, I had wonderful co-actors like Mithun Da, Maddie, Aishwarya, and Vidya Balan. What are you trying to say? No, I'm just trying to say, like, you were the lead actor in that movie, right? So I don't think so. I don't look upon films like that, sir. You have to understand. My definition is slightly different. I believe anybody, no matter how big or small their role, is equally responsible for the film and in the success or the failure. अक्षय जी, फिल्मों की मैं बात करना चाहूँगा. आप और करीना कपूर 9 साल के बाद एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितने एक्साइटेड हैं आप उस फिल्म को लेकर? बेटा, आप एक काम करो, आप दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जहां इसकी बातें होंगी. अभी फिलहाल ये चल रहा है. आप समझदार इंसान लगते हो मुझे, और आप ऐसी बातें कर रहे हो यहाँ के. यहाँ क्या जरूरत है इसकी बातें करने की? यहाँ हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, आप करीना कपूर की बातें कर रहे हैं. वीर जी, आप भी मानते हैं कि आपकी फ्रेटर्निटी में सबसे कमीने आप हैं? ऐसा ट्रेलर में ऐसा है तो ये सवाल था कि जजमेंट का डायरेक्ट इंसल्ट ऐसा ट्रेलर में है. मैं नहीं खेल रहा. वो फ्रेटर्निटी की बात है, ये फिल्म की बात है. ये आपका बहुत गलत है, आपने जो ऐसा सवाल किया. ये मैं आपसे कहूंगा कि आपने बहुत गलत हिसाब से सवाल किया है. वो फिल्म के अंदर डायलॉग है, ना कि फ्रेटर्निटी का डायलॉग है. मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसा ना पूछें. ओके.